honestly, I think I'd be a great housewife also too. ওখানেও তুমি যদি বাঙালি বলো যে আমি বাঙালি, ও দিল বিলে গারে, তাহলে তো তুমি নিশ্চয়ই গান গাও, তুমি খুব ভালো, মানে জবা ওর কাজ, পুলিশের কাজটাকে, নিজের কাজটাকে অতটাই রেসপেক্ট দিচ্ছে অতটা ওর পুলিশের কাজটাকে। কিন্তু ডক্টরস টোল্ড মি এটা করতে হবে ওটা করতে হবে। আমি বলছি প্লিজ, বেঁচে আছি না, মেমোরি আসছে ধীরে ধীরে, আমি সব করবো। বার্থডে ছিল, আই ওয়েন্ট পার্টিড উইথ নো মেমোরি। স্মিতা পাতিল, ওনাকে নিয়ে আলোচনা হয় দুজনের মধ্যে। Part of life, I met him, I love him, he's a part of my life and it just kind of goes on like that. অডিশনে আপনাদের সকলকে স্বাগত। এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছে প্রিয়াদি। ওয়েলকাম টু অডিশন। কেমন আছো? ভালো আছি and খুবই ভালো লাগছে কলকাতায় এসে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ফর মাই ফিল্ম। প্রথমে যেটা জিজ্ঞেস করবো, 2013-এ তেলেগু ফিল্ম দিয়ে জার্নি শুরু, ডেবিউ কিস সিনেমা দিয়ে। যতদূর জানি তুমি কানাডায় তোমার বর্ন। হ্যাঁ, ক্যানাডাতে I was born in Kolkata. I'm raised in Canada. সেখান থেকে দাঁড়িয়ে ইন্ডিয়ান ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির প্রতি ইন্টারেস্ট বা ইন্ডিয়ান ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আসাটা কিভাবে, জার্নিটা একটু বলো। It's a very interesting journey because it was never a part of my plan. আমি অ্যাকচুয়ালি আমার মার্কেটিং মেজর করছিলাম ইউনিভার্সিটিতে ওখানে ক্যালগারিতে, অ্যান্ড আই সাডেনলি হ্যাড আ ফ্রেন্ড হু ওয়ান্টেড টু বি অ্যান অ্যাক্টর। তো আমাকে বললো চল আমার সাথে, আমাদের এমনিতেও একটা কিছু মাস অফ নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন হয়ে যাবে, উইল চিল অ্যান্ড উইল কাম ব্যাক। আই সেড ঠিক হ্যাঁ। তো ও লাস্ট মিনিটে প্ল্যান ক্যান্সেল করে দিল, এলো না। আমার টিকিট বুক হয়ে গেছিলো সবাই, আই এম গোয়িং। তো আমি এলাম অ্যান্ড দেন আই ওয়েন্ট টু অ্যাক্টিভ প্রিপেয়ার্স। আমি মেন্টালি শিওর ছিলাম যে আমি ক্যানাডাতেই ফিরে গিয়ে কাজ করবো, বাট দেন আই গট অ্যান অডিশন। তো ওখানে অনেকে অডিশন, 200টা মেয়ে অডিশন দিচ্ছিল, অ্যান্ড দ্যাট গার্ল ওয়াজ লাইক তুইও করে নে, অডিশন দিয়ে দে। আই ডোন্ট স্পিক তেলেগু। ঠিক আছে, তো কী হয়েছে, হিন্দিতে দিয়ে দে। তো আই গেভ ইট ইন হিন্দি, অডিশন দিলাম, ফিরে চলে গেলাম ক্যানাডায়। আই ডিডন্ট থিঙ্ক মাচ অফ ইট। অলমোস্ট দু মাস পর আমাকে একটা কল অ্যান্ড ইমেল আসছে যে ইউ বিন লকড অ্যাজ দ্য লিড অফ দিস ফিল্ম। অ্যান্ড আই লাইক হোয়াট, হাউ ইজ দ্যাট ইভেন পসিবল? 200টা মেয়ে তেলেগুতে দিয়েছে অডিশন, আমি তো তেলেগুতেও দিইনি, আমি হিন্দিতে দিয়েছিলাম অডিশন। অ্যান্ড দেন আই গট আ কল ফ্রম সেশ ডিবি অ্যান্ড হি সেড দ্যাট উই রিয়েলি লাইক ইউ ফর দিস প্রজেক্ট। আমার কোনো প্ল্যান ছিল না, আই ডিড ইট বিকজ স্যান ফ্রান্সিসকোতে শুটিং হচ্ছে, দারুণ লাগবে, লাইক ইউর ইয়াং গার্ল। তো ব্যাস, দ্যাট ওয়াজ মাই অ্যাট্রাকশন। দেন তারপরে আমাকে একটা সং শ্যুট করার জন্য হায়দ্রাবাদে আসতে হলো, অ্যান্ড দেন প্রমোশনস। তো ব্যাক টু ব্যাক তার ওখান থেকে আরও 2টো আমি তেলেগু ফিল্ম পেলাম। তারপরে বাবা বলছে তুই কি ফেরত আসবি না, তুই কী করছিস? বলছি আসবো কি সিনেমা আছে। অ্যান্ড দেন আই রিয়েলাইজ দ্যাট পিপল আর লাইকিং মি হিয়ার। দেন আই ডিড আ কাপল অফ ফিল্মস অ্যান্ড আই স্টার্টেড এনজয়িং দ্য প্রসেস। মাই ফার্স্ট টেক আই রিমেম্বার কিসে, যে আমি প্রথম যেই শটটা দেওয়ার পরে আই ওয়াজ লাইক আই লাভ দিস, আই এম গোনা ডু দিস ফর দ্য রেস্ট অফ মাই লাইফ। So it was a revelation for me. It was never a plan, but being on set and in front of the camera, আমার মনে হলো যে I want to be in front of the camera for the rest of my life. I enjoyed it that much and I didn't enjoy anything else in my life to that extent. And that's when I know this is a sign. So তারপর থেকে ব্যাস, তারপর Bombay and then Jazba, my debut also happened because Sanjay Gupta আমার একটা kiss filmerই title track দেখে he really liked it. So he got in touch with the casting director. He called me and that's how Jazba happened. So আমার সবকটা filmy, it's happened through the other film like that. So it was never a part of my plan, but now I can't see myself doing anything else other than this. যেমনটা তুমি বললে যে একবার জার্নিটা শুরু হওয়ার পর এখন মনে হয় যেন অন্য কিছু আর আমি করবো না, আমি এটাই করবো। যদি তুমি অ্যাক্ট্রেস না হতে, আদার প্ল্যান কি হতো? I think I would be either I would be, of course, marketing major chila. So that is something I would definitely do, marketing, and I think I'm very good at it also. But honestly, I think I'd be a great housewife also too. Yeah, totally. I'm very lazy in life. I'm very okay with somebody else, making the money, make me some food. I'm gonna chill, have, some nice dogs, which I have. And as far I know, তুমি খুব foodie. A big foodie. I'd You live love for biryani. food. I'd marry biryani. আমি এখানে সেটাই বলছিলাম, যখন শুটিং চলছিল আমাদের ওই ফুচকার সিনটা, তার আগে আমি আর্সেলান থেকে বিরিয়ানি আনিয়েছিলাম। তো আমি প্রতিদিন করেছি আমি শুধু খেতে এসেছি, আমি খাবো, অর্ডার কর। সো আই কল ফর মাই টিম, যে বম্বে থেকে এসেছে, ওদের মাথা খারাপ হচ্ছে, কি খেতেই যাচ্ছে খালি, ও খেয়েই যাচ্ছে। বলছি এরকম পাই না আমরা বম্বেতে এত ভালো খাওয়ার, আছে, বাট আর্সেলান বিরিয়ানিও নট গোনা গেট দ্যাট। তো আই কল ফর ইট। তারপরে প্রথমে এতটা খাস না, তোর ফুচকা খেতে হবে। সো আই ফিনিশ দ্য বিরিয়ানি, ওয়েন্ট শর্ট লাগার আগে ফুচকা উনি দাঁড়িয়েছিলেন, তাই আমি বললাম দিন না একটু, ভালো স্মেল আসছিল।
তো আমি অলমোস্ট 10টা-15টা ফুচকা খাওয়ার পরে শর্ট স্টার্ট হয়েছে। ওখানেও আমি অলমোস্ট 20টা 20-25টা শর্টে শর্ট শেষ হওয়ার পরে আবার আমি ফুচকা সো এভরিবডি অন সেট ইজ লাইক আর ওর পেট খারাপ হয়ে যাবে, ও কি করছে, বাট আই লাভ ইট, আই লিভ ফর ফুড। সো একদমই বাংলা ছবি প্রথম চলচ্চিত্র। বাংলায় তোমাকে যেমন দেখলাম কালকে, খুব বোল্ড একটা ক্যারেক্টার। তো এই ছবিটাকে হ্যাঁ বলার কারণটা কি? I mean, honestly, আমাকে যখন Prateik is something, he's a friend and I've followed his career and I've always loved the kind of work he does. And I wanted to do a Bengali film because mother tongue, ভাল লাগে একটা নিজের। So Prateik যখন এই বইটা লিখছিল, I think after that he's একটা বাংলা বই করবি, and the fact that he as a director came to me, I knew I'm in safe hands. Like, depends also, no? Director কে তোমায় জিজ্ঞেস করছে। If you're doing a very edgy and a role like this with a director who you don't trust, a different situation. I trusted Prateik from the moment go because I've seen his work. But I was confused ki ami jodi kori Banglar audience kemon kore nebe. And then he's like, no, you don't, Bengali audience is not what you think. Like, it's a maternal society, Bengal, Kolkata. So he was like, don't worry about it. You bring yourself in the character. And I said, okay. And that's exactly what I did. Like, Jobbar ke tumi jodi dekho, शी इज़ नॉट बेचारी कि ये काम कर रही है बिकॉज उसको लेके आए हैं मार देंगे ये, no, she loves what she does and she's not going to quit it for some cop who's like, hey, leave and become my wife. And she's like, no, what about my job? So জবা ওর কাজ, পুলিশের কাজটাকে, নিজের কাজটাকে অতটাই রেসপেক্ট দিচ্ছে অতটা ওর পুলিশের কাজটাকে দিচ্ছে। সো দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অফ জবা। ও নিজের কাজ ছাড়তে চায় না, হি ওয়ান্টস টু মেক হার ওন মানি অ্যান্ড শি ইজ প্রাউড অফ ইট, শি ইজ ইট প্রাইড। সো ইনফ্যাক্ট আমি এই আইডিয়াটা আই ওয়াজ ওয়ান্টেড টু গিভ এভরিবডি দ্যাট উই শুড হ্যাভ these kind of women watch the film so they can take pride in what they do. You know what I'm saying? And যখন তুমি দেখবে ধীরে ধীরে ক্যারেক্টারটা রিভিল হবে, when she starts dropping her guards, automatically she's herself with him. যখন ও বন্ধ করে দিল বলা যে ছেড়ে দাও সব কিছু, she's herself. She switches. She's like, okay, he's not asking me to quit, now I can be myself with him. Because whenever he wanted her to quit, she didn't like that. So she becomes herself more যখন ও আরও সাপোর্টিভ হয়ে যায়. So that's a very interesting character. I think she's just a girl next door who's working as a prostitute because that is the option life gave her. But she takes pride in it. প্রিয়াদি কতটা এরকম, মানে আমি একদমই ওরকম in fact. So I take very much pride in what I do. So I feel like whatever the job is, if you're serving food, whatever you're doing it gets bread on your table. It's your God, you should respect it, period. Yeah. 2019 you met an accident. 2017. Yes, yeah. সেইখান থেকে 6 মাস তোমার মেমরি লস হয়েছিল। হ্যাঁ, oh, you've done a good research on me. 6 মাস, yes, almost 1 month তো fully I was pretty lost. সেখান থেকে কাম ব্যাক, how tough was that? How did you manage? I don't see life like that. I don't see it tough. Life gives whatever it gives you. আমি honestly, আমার সাথে যদি কিছু খারাপ হয়, I don't sit and sulk. It was written for me. ওই অ্যাক্সিডেন্টটা had to happen. And I came out of it and the doctors told me এটা করতে হবে ওটা করতে হবে। আচ্ছা প্লিজ, বেঁচে আছি না, মেমোরি আসছে ধীরে ধীরে, আমি সব করবো। বার্থডে ছিল, I went partied with no memory. So I am very like, this is life. If life has given me this accident, there has to be a reason behind it. I get stronger, I learn from it and not let it bring me down. So I lived life normally after the accident. Also, আমার এমন ছিল যে আরে অ্যাক্সিডেন্ট, তুমি যদি আমার ভিডিও আছে কিছু মুখ পুরো ফাটা এদিকে ওদিকে, but I'm chilling. I'm like, hi guys, I'm feeling, so I'm chilling always. So I feel like if something bad happens to you, that's a part of your karma. Respect it, take it the way life is giving it to you, recover from it, and that is how you defeat life. একদমই। চলচ্চিত্র দিয়ে শুরু, তাহলে কি এবার বাঙালি দর্শকরা ধরে নিতে পারে যে প্রিয়াকে আরো বাংলা ছবিতে দেখা যাবে? I hope so. Please, তোমরা বলো সবাইকে কাস্ট করতে আমাকে এখানে। But I would love to be a part of Bengali films because it's my mother tongue, first of all. Second of all, I think Bengali people are great creative people. I think even in Bollywood, there's a chunk of really creative people who are all Bengali. You know what I'm saying? Like, ওখানেও তুমি যদি বাঙালি বলো যে আমি বাঙালি, they'll be like, আরে তাহলে তো তুমি নিশ্চয়ই গান গাও, তুমি খুব ভালো, মানে even there the impression that Bengalis have is great. It's like, she's Bengali, she must be talented, and that's I take pride in that, that fact ke যেই বাঙালি শুনে ওখানেও লোকেরা বলে আরে তুমি বাংলা, তাহলে তুমি ভালো অ্যাক্টিং নিশ্চয়ই করো, নিশ্চয়ই ভালো গান গাও, ভালো লেখো টেখো। So, and I take pride in that. So be a part of a film industry that is so well known for its creativity, who wouldn't want to be a part of that, right? And it's my mother tongue, so why not?
যদি বলি এমন একজন ডিরেক্টর যার সঙ্গে তুমি বলিউডে কাজ করতে চাও, এবং টলিউডে আমাদের বেঙ্গলি ইন্ডাস্ট্রিতে এমন কোনো ডিরেক্টর যার সঙ্গে তুমি কাজ করতে চাইবে? ইনফ্যাক্ট আমি কালকেই দেখা হয়েছে সৃজিত মুখার্জি। আই looked up his work. He's done some fantastic work. Would definitely want to be a part of one of his projects if he's listening to this. And in Bollywood, Sanjay Leela Bansali. যদি তোমায় জিজ্ঞেস করি তোমার হবিস, মানে ফ্রি টাইমে যখন তোমার শুটিং থাকে না, কি করতে ভালোবাসো? Kichu na, I just like chilling. I have two really nice, beautiful dogs, so I like being home with them. I like to eat. I like to watch stuff. I sing. I'm a singer, so here and there I'll sing. But I love being home. I'm a complete homebody. আমার দুটো কুকুর, ওদের সাথে আমি বাড়িতে সারাদিন বসে থাকি, কিছু করি না। অ্যান্ড যদি জিজ্ঞেস করি প্রতীকদার সাথে কিভাবে আলাপ, হাউ ডিড ইউ? Interesting আলাপ হয়েছিল। Actually, he slid into my DMs. He slid into my Instagram DM, but ওই সময় লকডাউন হয়ে গেছিল, and I was actually supposed to go back to Canada, কেন কি পুরো the world was shutting down, and আমার বাবা মা ওখানে, তো I was ready to leave, but then everything shut down. Canada was the first country to stop the flight, তো আমি যেতে পারিনি, and around that time he slid into my DMs. I was like, you know what, everybody's in lockdown, let me message. कोई तो है जो बात कर रहा है यार, कोई भी नहीं है जहाँ किसी से मिल नहीं सकते, you can't go anywhere. So just for fun I replied, and then it just started from there, and we got along from the moment go. Like we are the same people basically, like, you know, just meeting my other half. 2023 তে, if I'm not wrong, 26th November you guys got Engaged, yeah. হ্যাঁ, তো কবে মনে হলো যে না, he is the one, like I knew that within a few days that this is the guy, because আমি খুব তাড়াতাড়ি ইমোশনাল হয়ে যায় না। I've not been in love before, so for me it was like a feeling that I'd never experienced. I was like, oh, interesting, I like this guy, he's just like me, and we were very compatible. Okay. Very compatible. In fact, he's like, you're my soulmate. The way we are, I don't see any other couple being that way. Wow. Smita Patil, ওনাকে নিয়ে আলোচনা হয়, মানে দুজনের মধ্যে কথা হয়? Of course, she's a huge part of our life, and she's his mother. She's my mother-in-law to be. So she's always a part of our life. She's not there, but we genuinely feel her presence at every step of I think she's a great guidance in our life. তাহলে তো তুমি ওনার কাজও ফলো করো? নিশ্চয়ই। ইনফ্যাক্ট উইয়ার্ড, আমি ওনার কাজ কিচ্ছু দেখিনি till I met Prateik. আমি জানতাম না খুব একটা, because I was from Canada. I didn't grow up watching a lot of old films till I started dating her son, and I was like, oh, you're, because then all the actors যারা আসতো আমাদের বাড়িতে, and her photo is there, they used to, you know, go touch her photo, and I was like, she's big. So like, yeah, she's a legend. So, but then I've always felt the warmth of her, even the fact that she's not around. She's around, and I see that on a daily basis, the beauty of that she's left behind. স্মিতা পাটিলের ছেলে, তাকে ডেট করা, এবার দুজনে এক প্রফেশনে, এটা কি কখনো কখনো তোমার মাথায় চলে যায় না, ইটস আ বিগ প্রেশার অর সামথিং লাইক দ্যাট? No, I don't take life so seriously. Like, you're not supposed to take life so seriously. Like you said, the accident, it happened, it's a part of life. I met him, I love him, he's a part of my life, and it just kind of goes on like that. I don't like taking pressure. তো সেটা প্রতিও জানে যে ও প্রেশার এই মেয়েটা নিতে পারে না। I like to being, so whenever I feel too stressed out, I go in my little hole, like, because I like living life. Even when I work with my friends, I don't like to plan things too much. I like let things happen in life, right? So even this relationship, এটার জন্য মানে আমি just let it happen, let it flow. People didn't know, 2-3 বছর আমরা কাউকে বলিনি about because we didn't want people to focus on our relationship more than our work. আর ওই সময় কাজও খুব হচ্ছিল, দুজনে কাজ করছিলাম, and we didn't want people to be like, oh, they are dating, and that happens. The focus shifts from your films to, oh, okay, now gossip about their relationship. And then it leaked, and then we couldn't hide. So then we just like, okay, chalo abhi kya hi karenge, jo hai wo hai. একদমই। তোমাকে জিজ্ঞেস করি, যখন ক্যারিয়ারের শুরুটা, কম্প্রোমাইজ, এই কথাটা শুনতে হয়েছে যে কম্প্রোমাইজ শুনেছি অনেক, বাট লাকিলি আমি শুনিনি, মানে আমাকে বলেনি কিছু ডিরেক্টলি। I've not dealt with too many nasty people, luckily, and I've been smart. আমি vibe বুঝতে পারি that I'm in this room with somebody, I know what they want. So I'm very good with exiting at the right time. Before that question comes, I'm gone. বন্ধু আমার দ্বারা এক্সপিরিয়েন্স করেছে that this word compromise has been used at them.
I know about it, but it's really at the end of the day, it's a part and parcel of every industry, right? I mean, not just the film industry, ke eto baje kore rekheche, that's because, it's a world that everybody sees on TV. But I feel corporate ho, but doctor, it's everywhere. I mean, there's so many bosses who will not give you a raise if you do something with them. It's everywhere. People don't talk about it. In the industry, it's spoken about more. So I feel like, and at the end of the day, it's your call. You want to compromise, you want to do the big film, go ahead, do it. Can you face yourself in the mirror the next day? Great. If you can, do it. If that's not your lifestyle, if you can't face yourself in the mirror, don't do it. There's nothing wrong. You can't sit and judge somebody also for doing stuff. ঝগড়া হলে কে বেশি মানে মুডি ট্যান্ট্রামস কে বেশি থ্রো করে লাইক আমরা দুজনেই actually. We're very hot. I'm an Aries, he's a Saggy. Fire sign, both. We're both fires. But luckily, I think after 5 years almost, we have come to a place where আরেকজনের রাগ হলে আরেকজন বুঝতে পারে, and then they are very like work around it. ওর প্রথম হয় when you're getting used to each other, like, "Arr." But now I think we're at a place where we know how to calm each other down, and I think that's a beautiful place to be in. অ্যাজ উই অল নো যে প্রতীকের একটা পাস্ট আছে হ্যাঁ। না তোমাকে কখনো সেটা বদার করেছে লাইক ওয়াই ইউ এভার বদার No, I think everybody has a past, yeah. And his past is not a past that he chose, right? It was not that, I'm this rich actor's son, so I'm going to do. No. He's never a brat. Prateik is one of the kindest soul I've met. So it was, at the end of the day, it's been a part of his life. He's learned. I have seen him evolve. So I feel as a man, when you go through things and you evolve, that's a way better graph than somebody who stays in the same place. And losing a parent at such a young age is, of course, not a piece of cake, right? And I'm pretty sure many people out there would handle it worst. And especially a legend son. It's not, তুমি পালিয়েও যেতে পারো না যে সব জায়গায় ফটো, সব জায়গায় ফিল্ম হচ্ছে, তুমি পালিয়েও যেতে পারবে না। The way he handled his life is beautiful. And I think where he is today is just amazing. And what all he's achieved. আর লাস্টলি তোমার আর প্রতীকদার নতুন কি কাজ আসছে দুজনেরই আমারও আসছে 3টে কাজ, দুটো একটা ক্যান্ডি অ্যান্ড পিৎজা, যেটা ইফি গোয়াতে, ইট ওয়েন্ট টু ইফি গোয়া, মাই ক্যান্ডি অ্যান্ড পিৎজা গার্ল। There's another film with পরমব্রত, যেটা রিলিজ হবে খুবই সুন, আই শিওর they'll announce it. আরেকটা ফিল্ম আমি শুটিং করছি next year around the beginning of year. And Prateik has some great films coming. There's a film with Tapsi coming out and Prateik Gandhi. He has quite a lot of films. He's Sikandar with Salman Khan. তো অনেক বই চলছে এখন। হ্যাঁ, আর বাঙালি দর্শকদেরকে কি বলবে বাঙালি দর্শকদের আমি এটাই বলবো যে আমাদের বই চালচিত্র is now in theaters. Please go watch it, give it love. Darun film, you will not regret. You will love every scene of it. Every single character has done a fab job. Jan, dekhun Chalchitra and give it your love and promote it for us.